Я помню историю, типа, папа, короче, смотрел спорт-каналы, спорт эти новости, Азери спорт деген сайттан, там азербайджанский, там можно русский выбрать. Но когда он заходишь, типа, он автоматически азербайджанский сначала выбирает, короче. А я тогда еще в КТЛе учился, и я смотрю, это тупо турецкий просто. И все понимаешь, да? Да, и все понимаю. И просто вместо оно бар ғой, соның орнына қазақша, короче, Азербайджан деп тұрады да, типа. Да. Такой, ема мынау просто турецкий, по идее, просто с буквой Турецкий. Азербайджанский реально турецкий сияқты. Qarysshyn подкаст, развлекательно-познавательный подкаст, в котором 3 спикера обязаны говорить на заданном языке и не употреблять слова с чужих языков. Если спикер заговорит на another language, оны тоқпен ұрады. Контент 16 жастан асқан пиплдарға арналған. Да, всем привет, это Qarysshyn подкаст. Если вы кушаете под нас, то приятного аппетита. А если пытаетесь уснуть под наш разговор, то желаем заранее спокойной ночи. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Колыбельная от Асета. Да. Асет вернулся. Сегодня, да, камбэк Асета. Сегодня празднуем, тусим. Өтірік слушай, конечно. Бокал. Да, за тебя поднимай невидимый бокал. Да, как в Майнкрафте. Кстати, все болды, өз тілдерінде сөйлеңдер. Я сегодня на русском разговариваю. Сегодня Асет камбэкает на инглише, и Аял сегодня разговаривает на казахском. Так судьба распорядилась. Очередь так дошла. Что-то мы о языках начали говорить. Может, как раз и продолжим про языки. Сколько ты языков знаешь, Асет? Let's say I know 4 languages, but one of them is not as good as the others. Like это турецкий, да? Yeah, Turkish. It's because I don't have much practice. Да. Yeah. Прикинь, 5 лет. Нет, 5 лет, говорю, боже. 8 лет прошло, как мы закончили, да? Yeah. И с тех пор, в принципе, практики не было, да? Yeah, no, literally no practice. That's why I don't like. I understand a lot of it. I can maybe talk in a чуть-чуть, да? Yeah, like in a very basic level. But when it comes to some hard stuff, I get very lost easily. Жазда Түркияға барып тұрсың да. Түрік тілін меңгеріп тұрасың да. Если бы у нас если бы мы могли себе спокойно позволить, конечно, да, смело. Чего бы нет, да? Там знакомых много, можно слетать к ним. Бейте меня. У кого мой путь? Бейте, я сказал. Менде сияқты. Yes, it's yours. Істеп тұр ма? Just test the vibration first. Test the vibration. Это не вибрация, братан. Какая вибрация? No, I was asking her to test the vibration. Бірақ мен байқамай бас жүрін кешір. To be sure, it's like it's yours or not. Мен наны басқан келін кешір. I was scared for my life. Сегодня немножко парацетамольный выпуск. Я чуть-чуть приболел, так что мне еще больнее. Yeah, so you have to like sit a little bit further away from your screen. Пожелайте мне здоровья. Not to get, sick too, because he might. Сенің дауысың біртүрлі болып тұрған сияқты. Сейчас всех заражу через микрофон. I haven't talked the whole day, and it's my first time talking. So Так вот, сколько ты языков знаешь? I know only. Ой, what? Wait, who has the? У тебя. Асетті тыңдап қалдым да. It's vibration. I'm just testing if it's yours or not. Get ready. Ауырады екен қатты. 40 да тұрған. 40. Я 3 тілде сөйлей алатын сияқтымын, білмеймін. Бірақ бәрін жетелеп меңгерген жоқпын, бірақ сонда да 3 тілде түсінемін. Хватает для подкаста, да? Для того, чтобы практиковать, как раз мы сделали этот подкаст, да, на самом деле. It's actually a very good way to practice. Ну, было бы круто, если бы 4-й человек появился с турецким, и он тоже выучил турецкий, мы типа на 4 языках. Ты прикинь, это какой челлендж был бы, да, вообще? Then we would have to change the name of our podcast. Like, Qarysshyn or something like that. Qarysshyn, да? Да, это было бы жестко. Мен түркше үйрене бастағам осы, неде бізде Назарбаев университетінде болды, андай, А1-ден бастап үйренесің.
басынан бастап үйрене Это аласың. самый низкий, да, один. Это типа начальный. Yeah, Yeah, it's the first upper. level, Иә, бірақ A1. уақыт болмай қалды, сосын кетуге тура болды. Жарайды, жақсы. Сен айтшы. Я как бы тоже только 4 языка, как только, да, я, наверное, I mean, it's просто учить как будто понтуешься, да, Yeah, только it's- 4 it's- языка. Ну, просто из-за того, что когда закончил, естественно, 4 языка знаю. Ну, турецкий тоже. Мне иногда хочется поговорить, но не с кем и вообще Yeah, как me бы... too. Такой I думаешь, а что я actually... буду говорить? Типа? Единственное, я их там могу, там, когда играю в Counter-Strike, Valorant, вот тогда я могу их встретить, там, что-нибудь с ними там поговорить. Они такие, о, Казахстан. Using И swear начинаю. words. Да. Ну, это вообще, да. Они постоянно матерятся, и ты так угораешь с этого. Вообще, в изучении языка всегда, да, смешно изучать именно маты, да, другого языка. Как будто без этого никак. Это какой-то добавляет 'Cause прикола, it's да? funny, it's just Да, like it's... Менің інім сол ойындарды ойнап жатырып, мен Польшаға кетеді болдым, сосын ол маған үйретті кейбір сөздерді. На каком? На польском? Иә, На К, да, вот это? Иә, сол сөздерді айтты Я да, тоже солай такой айтса саған ол жаман сөз So деген. you practically знаю. know Polish. Мен інім You can literally поляк just тілін білетін сияқты. come up to people and start talking. They'll Yeah. get you. Сосын депортация болады, дәл сол күні. Иә. А вы встречали людей, там, просто слышали вообще людей, у которых имя это мат на каком-то языке? Yeah, I have Кто, например? tons of times. Какой, например? Man, when you ask it like that, I forget it, like the instances. But I'm sure that I've met like 3 or 4 names Серьезно? that are. А какие маты? Well, let's say, for example, Vietnamese names. Ага. There are like 2, I think. На букву Х, да? Yeah. Да-да-да, ну like да, they're у них часто they're swear words in фамилия, да, на Х Russian. там что-то. Yeah. всегда. And stuff like that. For Но у них example. читается как Хуэй, по-моему. No, Нет? there's. А именно вьетнамский, yes, то есть like прям как пишется, так и читается. literally the Вроде на swear китайском, word. значит, читается Хуэй, да? Yeah, in Chinese maybe, yeah, but Просто я like слышал, in да. Ну, просто на Vietnamese. футболистов некоторых видишь, там сразу вот это такой. Сол кісіні танисың ба? No, I don't know. I mean like I have. Саған сол айту керек seen болса, В интернете, да? атын атау керек Yeah, болған кезде. I mean, actually, out of respect to that person, it's better to say it like confidently without hesitating, because I mean, it would be a bit weird for me if someone couldn't say my name or last name because it was like a swear word in another language. It would be more comfortable if he was like, he forgot that it's a swear word in another language and just started using it properly. And I think I would do the same if I was in that situation, because it's in a different language. It's not like I'm not swearing in that language. А какой язык тебе вот больше всего нравится? Какой тебе язык прям нравится слышать, там, допустим, и хотелось бы даже выучить, наверное? Негізі әлемде ең әдемі тіл француз тілі болып келеді. Қыздарға шығар көбінесе әсет күліп жатыр. Бірақ естігенім бойынша жаңағы ғ деген әріптерін Yeah, айтып it's funny to me because like I knew what she was going to say. I was expecting 100% like what she was going to say. That's why it was funny. Мен француз тілі дегенге сен оны солай ойладың, иә, француз тілі. Yeah, like I was expecting you yeah. would say that. I was Жалпы just thinking she's going to say French and you said French. иә, сосын испан тілін ұнайды, мындай сөйлегені. Вот это я ожидал. Вот это я ожидал, потому что мне самому тоже нравится испанский. Ты слышишь, испанский и португальский, я не знаю, они схожи или просто два разных языка, но в принципе они для меня типа одновременно звучат как-то, знаете, так горячо, красиво, так, знаешь. Вот да. Мен енді білем, Айдардың жақсы көретін тілі испан тілі болады сонда, иә? А сенікі француз тілі. No. У тебя какой турецкий? I mean, there was actually a time when I really liked French, not because it was romantic or something. It's just it really sounded close to Kazakh because of those r letters, And I was like, it's easy to master for a person, like pronunciation wise, it's easy to master for us because I mean we are used to. But now, currently, I'm not really sure
you don't have like a specific language that I want to learn. Maybe I don't know, maybe Japanese, because it sounds Экзотика. yeah, it sounds really interesting to me. And И разговаривать со всеми вот так, да, просто потом. Прикинь, это вообще шикарно будет. you just like Тем более, к take академику random подходишь. syllables and add this voice. Kirimoto. Да. Yeah, okay, I'm making fun of the language now. But actually, I really like the language. Ну, I это don't классно, know. да. I really Это want to learn it. в таком утрированном виде нам нравится, мы это видим, как бы это для нас мемы и так далее. Yeah. Прикольно. ең қиын тіл болып саналады жапон Yeah, тілі. I Серьезно? understand. Yeah. Like it's Почему? one of the hardest ones because Иероглиф деген жазуы. Сложнее китайского? it has like ton. You know. Я вроде знаю, что в японском там типа не один алфавит, а несколько разных видов алфавитов, там разные иероглифы типа по стилю. Вот это для меня, конечно, да. Yeah, типа, that's. но I think that's why, and also, depending on the alphabet, the pronunciation might also change. That's. I'm not sure about that, but I think it's that because I watch a YouTuber who is based on Japan. He's Japanese. He's based in Japan. He knows English, and his YouTube channel is about Japanese culture, Japanese language, Japanese social problems and stuff like that. So he says that in this alphabet it's like this, and in this alphabet it's like this, like the same word, but they sound different in different alphabets. Но говорят, корейский легкий, да? Yeah, Алфавиты Korean оңайырақ. is very easy. Yeah. Уже читать на нем типа легко Yeah. научиться. бірақ дегенмен онда көп жаңа сөздер бар, оның бәрін жаттауға қиын болады. They don't. Their hieroglyphic system is totally different than Japanese or Chinese. Хотя в детстве ты их путаешь, да? Ты даже не Yeah, различаешь yeah. китайский и согласный. Oh shit! Менің кезегім. Давай сделай такой, о май мама Так, Істеп тұр, иә? давай. Енді кеттік. Did it work? Білмеймін, басып тұрмын. Қырық тұр, иә. Мне кажется, надо руку поменять. Yeah. Не, в смысле руку поменять, а на другую руку. Can I get Жақсы a түсірейін Все, у меня онда. рука пожарена, надо поменять. да? replacement for an arm? Боже. Yeah, В OLX всегда поищу сейчас. yeah, you should better change the position or your hand Мне maybe. кажется, я его с Арм. каждым разом так и все больше и больше. Именно в то место, кажется. Ну ладно. Давайте продолжайте, пока я So меняю руку. Корей тілін қазір біз анықтай аламыз негізі, өйткені Yeah, it's- қаншама драма бар, солардың бәріне түсінеміз. Да, фанаты кей-попа тоже I любят. think Yeah. it's easier. Yeah, maybe that too. But I think it's easier because when you grow up, you understand like there is a big distinction between them. Like Korean hieroglyphics have those round, circly Yeah. things. A lot of them. Like they use a lot of circles and use a lot of these sticks. Я до сих пор не понимаю, о чем ты. Yeah, like while Chinese they use like these calligraphic movements a lot. Like Ана адамдардың these- бейнесі сияқты деп көрінеді дейді ғой, иероглифтер. Yeah, sometimes they are like Үйдің pictures. Yeah. But иероглиф. sometimes Смайлики в чате с японского yeah, вида делают, да? but ещё вот это? sometimes I see them and I'm like, how does that resemble this word? Like they have nothing to do with the word they depict. Yeah. So sometimes if it's a house, it looks like a Иә, house. Қытай профессор бар менде, ол кісі айтады, негізі қаншама диалект У бар него дейді. фамилия случайно не матом? Білмеймін, жоқ. Жоқ, фамилиясы, аты жөнді бәрі былай дұрыс естіледі бізге. Бірақ ол айтады да, оның әйелінің әке-шешесі басқа диалектте сөйлеседі екен. Сондықтан ол мүлдем түсінбейді екен. Yeah. Бір Қытай тілінде сөйлейді, бірақ Это вот типа мандаринский, вот это если это считается сол диалект. әртүрлі диалекттер бар. Всё, Гонконгтың бөлек несі болады, диалектісі болады. Сонда ол айтады да, былай басымды бүйтіп ие бердім, біресе айтады, мен жарайды дейді. Yeah, that's why they Yeah. use Тоже Mandarin, because Mandarin is like a бәріне. classic, for everyone. Everyone has to learn it at school. It's the same thing about Arabic languages, actually. Иә, араб If you- тілінде yeah, қанша диалект бар, Yeah, иә? if you go to like the Arabic, what do you call it? Arabic. No, territory. No, territory, like the Caliphate? region, Arabic region, let's say. Аха. So there are lots of Эмират. different.
No, not only Emirates. I mean the whole region. Like there's Iran, Iraq, Egypt. Басқа да елдер. Yeah, like, and even in one, even in one country, they may have different dialects. And the thing is, even though they use the exact same letters, they may not understand each other. That's why there's a thing as classic Arabic, like which is main. А в Коране какой? That's the Classic, classic Arabic. Yeah. The main Arabic, which is like used in every. Универсальный, да, такой? Yeah, used in every like written languages, literature, in what do you call it? The official business language and stuff. Бірақ Құран тіліндегі араб тілі, араб жазушылар, ол да басқа бөлек диалект болып саналады, иә? Оны көбінесе олар түсінбейді негізі, иә? I think it's considered classic Arabic, like which they use universally. But at the same time, they have to like learn to study Quran, because it's a different story. Because it's not about only how it's written or like literal meanings. It's about like iterations, meanings. То есть классические это типа не стандарты, которые они сейчас используют. Yes. Но они изучают это специально. Ескі тіл болғандықтан шығар, мүмкін. Может быть. Ну как бы да, мы же тоже казахский сейчас знаем вообще по-другому. Русский тоже другой, да, не без вот этих твердых знаков в конце. Этих мемных сейчас. Қазақ тілінде де арабтан келген қаншама сөздер бар, мысалы, иә. Кейбір сөздер, мысалы, сағат деген, мысалы, ол да араб тілінен келген сөз екен. Книга. Иә, кітап. Письмо. Sugar. Қант па? Қант, шекер. That one. Сол тілді, сол. Actually, in English and in Kazakh, they have the same roots, which are Arabic. Sugar and шекер. Yeah, they are the same. They have the same roots. Және де у русских там дофига наших слов на самом деле. Even the Russian one actually has the same roots. Чемодан. No, I mean the sugar. Қазына. Ты про sugar in Russian? Сахар. Yeah. They have and in Kazakh all of them have больной внутри сегодня. All of them have the same roots. Because sugar was mainly imported from Arabs, so that's why everyone got the same word everywhere. Типа они с горячих, типа континентов, что ли, они обычно? Yeah, it's mostly from the sugar canes, which у нас на юге есть? I'm not sure. Или мы тоже импортируем, да? Цены же поднялись. We actually produce it ourselves. But the first sugar, I think, the first sugar ever introduced to the world came from the Arabs. That's why it's called the same everywhere. But later, everybody learned to produce it. Like now, we don't use sugar canes; we use beetroots. That's why I think, because beetroots are like easy to grow. Прикину, что я понял. Beetroots. Қазақшасын айта алмай жатырмын. Қызылша ма? Свекла, что ли? Yeah. Сахарная свекла? Такая есть? Yeah. Я содан жасайды ол қантты негізі. Like they used to. Бізде қант деп айтады, шекер емес. No, we also. Ну, типа диалект есть, да, тоже. Қазақстанның өзінде. У меня вообще вот, типа, я же, допустим, щу считаю, по идее. У меня вся родня оттуда. Получается, они там говорят ком шекер. Ну, я это... Говорю слово, это не считается. In my whole life, I've used 3 variations of that word, like that kum shikir, just shikir, and khant. All of them, I have used all of them, and I use them interchangeably depending on, I don't know, my mood maybe, just depending on whatever. Смотря с кем ты, да? Yeah, depending on whatever, I can just start using. Когда вокруг меня шымкентский, я разговариваю тоже на шымкентском, это автоматически происходит. Yeah, maybe, yeah, that's the reason. Сказал, как вот это язык, да, шымкентский язык. Бөлек, иә. На шымкентском. Жоқ, диалект болып келді, бірақ бәріміз түсінеміз ғой, қазақ бір тіл болғандықтан, ондай диалектілер болып тұрады. Можно скажу, қазақ бір тума. Ай жақтан болсам да. I can't believe it. How is that possible? Және де бізде түрк тілінен келгенде қаншама сөз бар, иә, мысалы, біз көбінесе бәрі айтады, түрк тілі мен қазақ тілі ұқсайды, негізі қатты ұқсамайды. You mean Turkic? Иә, бірақ түрк тілінен алынған көне заманнан келе жатқан сөздер. Yeah, actually, I think there is a lot of
dissimilarities between these two languages, like Turkish and Kazakh, Yeah, but at the бәрі same айтады. time, there are lots of similarities. У нас одни корни в любом случае. Yeah. Типа. Yeah, Не бірақ- так, что мы получили слова с турецкого, а мы No, she и means турецкий, и Turkic. казахский She means получили, ну, типа, Turkic. туркоязычный. Да, Turkic. типа, у нас одни Yeah. предки. Типа. Yeah, we have the same roots. That's why we also the fact that we and them both had like Arabic influence. Да. That's why we also may have the same words for like Ah. some like which came from Arabic roots. Түрк тілінде де арабтан келген сөздер бар, Yeah, иә? lots of like for example the word kitab in және Arabic. ол тілде. In Arabic it's kitab, Прикольно which is Ah. in Turkish kitab. In Kazakh it's kitab. Бәйшешек деген сөзді білесіңдер ме? Бәй деген біз бай деп ойлаймыз, иә? Онда негізі бәй деген бір деген сөз, иә? Негізі бірінші деп саналады, мысалы. Ол не түрк слышал тілінен такого. келген I деп don't know. естідім. Я ни разу Maybe. не слышал это No, слово. it's not Turkish. Ну, it's- чечек came понятно, from да? Вот Turkish. это Yeah. цветок, да. Шешек ол гүл, иә? Да. Чечек түрк тілінен, иә? I think it's like there have in Turkic languages, not in Turkish exactly, but in Turkic languages always there was a word bey or b in Kazakh. Ол не мағына білдіреді сонда? B in Kazakh. Би, It's like Trans. main. It's like the main guy, you know. Аха, түсіндім. So if you think about it, it means maybe like main flower. Like one of them, maybe it was a мүмкін, really иә. Жаңағы important flower. бәйтеректе де сол мағынада the мүмкін. same meaning, like main tree, like if you think about it. Солай шығар, иә. Жақ жаңа кім Айдарды айтып кеткендей, орыс тілінде де қаншама түрк сөздер бар, иә. Yeah, Мысалы, right, жаңа lots of қазына, Чемодан. чабадан, Я уже забыл уже. Но чемодан его точно помню. Arbuz. қарбыз, иә. Yeah, it came from Ну там Turkey. капец процент огромный. Yeah, there's просто там lots of- вообще. Сондықтан бізге орыс тілінде сөйлеу қатты қиын емес деп ойлаймын. Бізге көп сөздердің бәрі біздің тілімізде де Да, прикольно. қолданылатын Еще, сөздер. кстати, вот, ну вот из-за того, что мы знаем, типа, казахский, на русском слова, типа, вот, даются, да, и также еще из-за того, что мы знаем английский, многие термины мы уже знаем, типа, автоматически, потому что формируются Yeah, слова it's- с английского, считай. Там right. информация — это information, да, типа, вот от этого начиная. Yeah, right. Типа, Like такого много вещей. there's lots of Даже things like деградация, да, то же самое. Ну, много таких слов на «ция» заканчивается, и ты такой, думаешь, да. Бірақ орыс тілінде басқа тілдерден жаңағы француз тілінен келген көбінесе сөздер бар, мысалы, иә. Yeah. Бұрын-бұрыннан Yeah. біз оны орыс тіл деп санаймыз қазір, орыс сөздері деп. Бірақ олар француз тілінен келген. Басқа да елдерден, сол ағылшын тілінен. Такой комплексный, да, из Иә. всего Yeah, разного. Орыс тілін Depends on- білсең, басқа елдердің сөздерін Не сказать, білесің. что деген русский — сөз. это корень, да, то есть он тоже сформирован из Yeah, кучи it всего. became one language after tons of influence. Actually, there's I know for a fact, maybe like okay, not for a fact, maybe there's like a little tiny chance of possibility, but most like tons of languages, every language I know of at least, have had some modifications over the years. From other languages, like Yeah. they have derived words from other languages. Even Japanese, which may sound like a Вообще левый. like a whole alien language with no other words, but there are lots of tons of English words in Japanese actually. Like I don't know, like you can hear them actually if you watch some, I don't know, maybe anime or maybe Japanese. Ну, не some- произносят так, как будто вообще не похоже. Yeah. Олар базарный читаешь? тіліне ыңғайлығып айтады, Yeah. да? Да, вообще. But they Ну, я have говорю, lots of вообще не words. понимаешь, А, какое блин, это ну. слово. Yeah, they have lots of English words. They have Chinese words and Ну, Chinese. спрайт сказать, собирай-то. Yeah, Вообще, like типа. Как там? Бургер Кинг, они говорят, Бага Кинг. И ты Like- подумаешь, что? like spongy babu. Ну, то есть непонятно для нас. And also about Turkish language, what was funny is that when I was studying Turkish language, I found one thing funny. They have English words in Turkish language. Like for example, T-shirt, which is what? Which is this, you know? Yeah. Шынымен ба, солай ма? In Түрк тілінде? Turkish, it's also T-shirt. Білмеппін. Or Шорт. and it's Да. written funnily like Да. shirt. Да, да, It's да. funny. Арқылы ма? Yeah. Да-да-да. And they have this Ah. letter. Және де венгер тілін, мысалы,
қазақ тілімен салыстырады көбінесе, естіңдер ма? Мысалы, because they are actually derived from the same roots as us. иә, олар да біздің көне Венгрия тоже типа... жоқ, Қазақстан территориясында бұрын Yes, орналасқан. they are also from Turkic. және де Корни тоже? Yeah. Я думаю, это славянское что-то. You know, there was a long time ago a Turkic nation called, I don't know, in English, I think they are called Huns. You know? Ғұндар. Yes. Ага. So, Hungarians, like Yeah, yeah, Hungarians, they Yeah, yeah. derive from them. We also derive from them. Жестко. We have the same Прикол. roots. Ну, это Иә, если олар правда, сол это Қазақстан прикольно, да. территориясында орналасқан ғұндар болып саналады. Сосын ол сол қазіргі Венгрия территориясында орналасқан. Бірақ олардың тілдері шынымен де өте ұқсайды. Мысалы, маймыл деген сөз, Yeah. алма деген сөз. Ол да сонда түрік тілінен болып тұр ма? They have lots of Turkic words. Түркше де алма бола ма сонда? Elma. Сонда түркше екен ғой. So the thing is, I mean, my brother and like with his family, they used to live in Hungary for some time, and they always said that whenever they met Kazakh people, they would say stuff like, "Oh, we're brothers." Иә, мен де болдым. Yeah, we have the same roots. You know that? Like Yeah. they know that, they remember that, and Yeah. I think they know that better than us. Теперь я знаю. Олар келеді ғой Қазақстанға, андай атпен шапқанда Yeah, ойын аты қалай yeah. еді, ұмытып қалдым. Көкпар? Көкпар, иә. Көкпарға келеді, олар бір Венгриядан бір топ болып андай ойындарға They қатысады. love Kazakhs. Даже Yeah. американцы приезжают, ты такой смотришь, как они играют. Боже, какие Көкпарды ма? нубасы. Көкпарды ойнай ма сонда? Да, американцы тоже Yeah, приезжают, like- такие качки. жесть, Funny прям thing, такие. yeah, Kukpar is actually an international game nowadays. It's not күшті. just like Kazakh. Қазақ Yeah. ойыны болып Да, саналады. есть. There are some Turkish, На телеке показывают прям. like Turkish, what do you call them, clubs, teams. так. Yeah, Turkish teams, like Hungarian teams, like you said, American teams. Maybe some. I think I remember there was an English team even, if I'm not wrong. So yeah, it's like actually an international game, if you think about it, which is Ну, есть, awesome. короче, какое-то там сообщество, где проводят это все, типа, и на телеке мы это смотрим. Ну, мы дегенде. Қазақша айтты. Я уже привык вот так вот делать. Подожди. То есть на телеке есть? Істеп Get тұр ма? ready. Істеп тұр, иә? Нет. Да, есть. No, one more time. Ой, кешір. Можно треки делать уже из моих всяких. Да. Куда бы я ни поставил, мне больно. Я даже посвободнее сделал. Ладно. Ну, я думаю, 40 это будет мой предел. Хотя в прошлый раз 55, ладно, ё-моё. Это было жестко. А 10 деген ба сонда? Қалай? Да, Білмей он қалған ба? поприкалывался, короче, специально сделал. Вы, Сос. те, кто прошлый выпуск смотрели, там мне не 40 было, а я хотя говорил 40, а 55 было. Вон еще посмотрите. Deriving from this whole thing is just, it's funny that tons of languages are actually intermingled with each other. You can't say that there's this group of languages and then there's this group of languages and they don't interact. No, they have interacted like for maybe Наверное, thousands такая of years. паутина выйдет, если Yeah, так yeah, связи сделать. Там. Иә, негізі бір топтардың ішіне кіреді да, және де айтады, мысалы, испан тілін үйренсең, одан кейін француз тілі оңайырақ болады дейді үйренуге. Андай сөздер бар, грамматикасы болсын. Italians, Итальян тілі. Spanish word, like languages, they have like similar structures, maybe similar words, and that's why it's easier to learn them. And it's also, the thing is, there was like very big group of languages called the Roman Frankic. Европей тілдері, иә? Like Roman Frankic, yeah, like those. So that's why the countries located in the European territory, they all have very similar words, tons of things that derive from each other. Why are you doing that? I got really scared, dude. What the hell? Сол жаңағы герман франк тілдері деп айтып жатсың, иә? Олардың негізі, мысалы, ағылшын тілінде де француз қаншама сөздер бар екен мен естідім.
дегенмен сен ағылшын тілін білетін болсаң, француз тілі саған да қатты қиын болмайтын Yes. шығар деп ойлаймын. Actually, yeah, it's a thing Какой about язык English. легче было для тебя выучить, турецкий или английский? I think Если Turkish. потому что сравниваем, да, турецкий вроде как более Honestly, похож на наш, yeah, it's а Turkish. английский совсем другой. Not only because of the like word similarities, of course, but we have tons of similarities in grammar. That's why it was easier, because English is a whole new grammar. You have to learn бөлек new concepts. Никто не говорит, я есть груд, да? Yes, you have to learn Я груд. entirely new concepts, like the verb to be. Like Да. you don't understand why it doesn't Ребенком change. вообще не понимаешь, Yes, зачем это. what is I am, he is, she is, we are, what's that supposed to mean? And like in Turkish there's not such a thing. It's like literally the same as almost the same grammar as Kazakh. That's why it was very easy for me. Ну, разве что слово «вы» типа используется как на русском, типа «вы» и как уважительно, и как на общак. Well, yeah. The У only них «вы» это типа и общак, и уважительно. yeah, it's бірақ kind of сен деп айтады ғой. Нет, это түрік есть. тілінде ма? no. There's word sis, Аха. Да, which вот means это слово Yeah, как на you, русском. like in English also, yeah. Да. Like it means you as a one person, but as В a уважительном виде. yeah, it's like a Көпше түрінде де. Yeah. И во множественном числе то же самое yes. используется. Also there is word sen, which Yeah. is like you, but in like it's my friend. I say А в sen. обычном виде. If it's my father or something, I say sis and stuff like that. Да. Қазақша айтқан күшті болды. Сіз. Yeah. Yeah, so that's why it's really it was a lot more easier Маған to grasp Turkish. ағылшын тілінде ең қиыны артикльдер болды. Ну, тек қана ағылшын тілінде емес, неміс тілінде де артикльдер білесіңдер ма? Ой, там Yeah. говорят миллион That's артиклей. Yeah. even harder than Өйткені English. оларда мысалы андай не бар да? Роду артиклей, да, есть что-то такое? Yeah. Там Мысалы, вообще жесть. мысалы кітап ол әйел несі болады. Женский род, да? Иә, солай болады. It's Маған also- өте қалай? What's funny is that I mean I have a little bit of like German language knowledge because we had in school. So the funny thing is, in German, for example, in Russian, you have words, and looking at a word, you can at least guess which Какой род, да? yeah which gender is it. Like you can say, I'm gonna say some words in Russian just for an example. Книга. It sounds Я К feminine. убрал на посте. Yeah, it sounds feminine. That's why it's like a female сказал. word. Yeah, but Or let's say, деп you қойдым. bastard. Мен ағылшынша сөйлеп қойдым. Oh no. Oh no. Надо включить, Әсетке я думаю. қарап тұрамын да ағылшынша айтқым келіп Get тұрады. ready. Я думаю, надо включить. Иә. Қосу керек Потому па? что ты еще... Wait, let me do it because I can. Сен де қосыласың ба? Нет, там, она сама же... серьезно? If you like press tons Серьезно? of times, yeah, it starts working. Да, ну, а So, чё okay. я не знал Are раньше? you ready? Класс. Иә. Ай. Қатты So, Видно, да. In German, there's no indication about that. Like, yeah, you can't өте look at a қиын. word and guess. You have to memorize every single word's gender. М. That's То есть у них нету, да, никаких признаков? yeah, that's much like tons harder than Russian. Because like in Russian, you can say that if it ends with a or let's say some like letters, you can say it's Yeah. female, it's male. But in German, no, it's you have to just know it. Бірақ сол елдер өздерінің тілдерін бүкіл әлемге андай таратқысы келеді, иә, басқа елдерде сөйлеген қалай де, мысалы. Да, немецкий вроде считается, да, международным? Нет? Иә, кіреді, Well- 10 тілдеріне кіреді ғой. 6 тілі бар Разве же 6 же, нет? 6 6 же, тіл, да? иә. Қытай, ағылшын, Русский, испан, орыс, французский. француз, және Все, значит. испанды айттың Нет. ба? Да, ты вроде сказал. Ну, Yes. получается 6, да, вот эти 6. But Немецкий, Жоқ, получается, не входит? алтысын айтпадың ғой. Yeah. У тебя на одной руке 6 пальцев, да, вообще, боже. Қай тіл еді 1, 2, тағы? 3, 4, 5, 6. Араб тілі, ағылшын тілі. The thing is, it's not as like when people say international language, people might misunderstand it as like German can be used almost anywhere. And not really. It is used like Ну, in даже в деловых вещах 3 or между 4 странами там. 3 or 4 countries like Yeah. Switzerland, maybe Sweden, not Австрия. Austria, yeah, like those countries which are really closely interacting with each other. That's why it's not really an easy language to master. That's why I think
it's very hard for like German to get really international. It's gonna be really hard for them. Надо бы у Али спросить, потому что она там же учится. Yeah, до сих пор. she's from Germany. I mean, She's from Germany, говорит. no, she's Алия? Она же здесь нет. I'm not from there, but she's there. Қазір что тұрып жатыр, иә? Yeah. Да, она там учится на профотографа. Шынымен ба? Профессиональный фотограф, да. But like what I really get is that they really don't want their language to be mixed with other languages. For example, in Kazakhstan, what do we do when we talk to each other? We can use Қазақша, орысша. Kazakh. We can talk like in Kazakh, but sometimes we can add Russian language. Like, yeah, it depends on the situation, but we can mix up words from different languages, and it's fine. Қазір for us. ағылшынша сөздерді қосамыз, иә, мысалы? Yeah. О, это Кейбір вообще... кезде. Это... Ол Я какой-то момент вообще так кринжевал с этого, если честно. О, я сам уже говорю, до того уже в моем, они у меня в голове, понимаете, я уже говорю, блин, слово кринж, это прям уже мы используем. Да, ну этот прикол, типа, он у меня уже в голове, думаешь, это тоже прикол. Ну, блин, слово кринж, это же испанский стыд. Есть слово испанский стыд, но почему-то мы уже привыкли к слову кринж вообще. Это молодые... It's a slang thing. Да, молодые на нас вот так Өйткені вот влияют. Әсет айтты ғой, ол қазір біздің тіліміз басқа тілдерден сөздер қосылып, ол қазіргі осы біздің тіл өзгеріп жатыр деген мағына ғой. Много таких слов. But Germans, one thing I remember, like when I was in Germany, I remember this particular thing very, like it was Прям впечаталось в yes, башку, да, it давай. was imprinted in my brain. When you talk to them in English, even if they understand you, they'll На немецком, да. specifically use German. And if you like keep not understanding them, then they will just, like out of spite, they will use English just because they don't want you hanging out there for a long time. They like very, I don't know, persistently try to use their language instead of English. Тек қана Германия емес. Not really. I think it's a great thing. I think it's a very good thing. I really wish that would be the same case in our... Не, ну блин, ну представь, чел тебя не понимает, и ты продолжаешь на своем говорить, это же тоже ужасно. No, it's, yeah, but like, it depends on the situation, because they know that there are lots of tons of people who actually know German, but they come and use English. Не просто чекают? Yes, they're not checking, but they're... Еще одно слово, да, чекают, тоже уже... Не проверяют, а чекают уже вот опять, да? They're trying to be sure, if you know German, you have to use German, but if you don't know, okay, then I'll use English. Then just... Okay. And they want people who live there just to learn German. For example, in Kazakhstan, if a person doesn't know Kazakh, he'll be fine. Like 100%, he'll have a great time. It's gonna be easy for him to live a life. He may know Russian, or even if he knows English, he might have a good time, you know? Үлкен қалаларда, Астана, Алматы сияқтыларда. But in Germany, if you know only English, it's gonna be really hard for you to live there for a long time. Ну и бог с ним, не поедет туда. And I think that's great, because that's how they preserve their language. And it's a very great practice, I think. Мәдениеттерін қалай сақтайды. Мысалы, француз тілінде де дәл сондай жағдай, француз елінде. Олар тек қана француз тілінде сөйлегенін қалайды. Басқа туристер болсын, кім келсе де, олар өздерінің тілдерін, мемлекеттік тілдерінде сөйлегенін қалайды. And I think it's a good thing. Был прикол, вот когда вот это я пытался учить, короче, в свое время, по-моему, в 7 или 8 классе. Специально прям хотел научиться. И вот когда я вот научился, я на казахском стал говорить криво вообще. То есть горошки, вот так было у меня. Я уже не мог отвыкнуть от этого. Обычный я не мог использовать, и вместо было вообще. Это было... So you inflicted some speech dysfunction on yourself? Да, в какой-то момент так и было. Сосын, Speech defects.
қалпына келді. Со временем ушло, конечно. Но вот этот факт сам по себе угарный. Бірақ қазақ тілін Қазақстанда білу қажет емес деп жатсыңдар ғой, иә? Бірақ дегенмен жоқ, өмір сүре аласың қазақ тілін Чтобы выжить, білмесең. да, не нужно. Бірақ мысалы бізде қандастар бар, иә, басқа елден келетін. Олар тек қана қазақша біледі мысалы. Оларға керісінше қазақша олар біледі, бірақ Қазақстанға келеді, оларға қиын болады, өйткені көбінесе бәрі орысша сөйлейді. Сондай жағдай. That's a really big problem, I think. It's just... Были группаши даже такие, которые уралманы приезжают, поступают в универ, и все, они ничего не понимают, потому что на русском говорят. Және де олар орыс тілін үйренуге тура келеді оларға. А это так застопоривает их на каком-то этапе обучения, это вообще просто года просто так улетает. I have a friend who came from China. He used to live in China. He's like Kazakh, and he came to Astana to study at the university. He doesn't know much Russian, but he had to learn some Russian at least, because he says it's not a really an easy life if you only know Kazakh, because like tons of people use Russian even if they're Kazakh. I'm not saying that you're a bad person if you don't know Kazakh, but it would be a great move to try to learn. Да, надо другие языки изучать, потому что, допустим, изучив русский, ты уже еще какую-то часть открываешь мира, много информации на русском. А когда английский изучаешь, у тебя весь мир просто открывается, и ты такой в шоке, ты в интернете можешь найти все, что угодно. Интернет у них-то он же появился раньше, чем у нас, и, соответственно, там куча всего. На любой почти вопрос можешь найти ответ. Ну, в разумных пределах, естественно. Он не скажет тебе, есть ли там инопланетяне, да, допустим. Нету такого. Also, AI language models are mostly trained on English language, so... Да. Көп салада, мысалы. Чтобы быть в тренде, надо по-любому английский знать. Ақпарат технологиялар болсын, бүкіл ғылым тілі, ағылшын тілі болып келеді. Сондықтан ағылшын тілін меңгеру ол да дұрыс, бірақ өзін тілінде ұмытпау керек деп ойлаймын. We have to бізде қазір сол негізі бізге де өте қиын, қазақ тілін білсең де, бірақ сенде практика болмағандықтан қиын әр сөзді есіне алып қалай еді қазақшаны істеп отырасың. Да, из-за того, что мы не используем, да? That's the problem I had. I've been living in Astana for a long time, and before that in Taraz 99% of the time I would use Kazakh, because like all of them know, even Russians or even like Koreans, they use Kazakh language. Даже собаки. Really, and you know, really, like you say in Kazakh "kit" and they run away. Орысша айтсаң түсінбейді. Yeah, like you say in Russian, they're like, "What, dude? I don't get it. I'm a dog." Қазақ итпін, иә? Чебетейки. Yeah, so that's why after I came here, I know Russian. I've known Russian my whole life. I've known it. My Russian wasn't bad, but I started using Russian more in here, and that's why after a long time I started noticing that I'm starting to forget Kazakh. Да, согласен. Because I'm practically not using it. Мы вообще не можем застопориться и слово вспомнить на английском, может быть на русском, но не на казахском. Или наоборот, на русском общаетесь, на казахском вспомните слово, или там, ну вот именно на русском не помните. Типа такого, да. That's the thing. It's really bugging me right now. I mean, I use Kazakh only with my wife, like my son, but he doesn't understand. He's still too young. My parents, my brother, like my family only, but generally with my friends, with like colleagues and all of that, I use Russian, and that's bugging me a lot because most of the time I spend time with my colleagues. Олар орысша сөйлейді дегенмен. Сен әріптестерің. Yeah, I don't use Kazakh with them, and I start forgetting words, and it's really bugging me right now. That's why I think Хоть мы с тобой между собой на казахском разговариваем. Yeah, I mean, yeah, of course, with you. Бірақ ол қазақ тілі, ол андай кәсіби қазақ тілі болып саналмайды ғой. Жай өмірде болып жатқан қазақ тілі. Бірақ осындай тақырыптарды біз таңдағанда қазақ тілінде қалай болады мынау термин. Я не помню, чтобы в универе был типа профессиональный казахский. Нам говорят профессиональный русский или профессиональный английский. Вот такие предметы были, а профессиональный казахский не было почему-то.
И это странно, мне кажется. I think it's also the problem Хотя of... бы один семестр дайте профессиональный казахский, чисто чтобы эти слова, эту сферу охватить, в принципе. I Я think думаю, Yeah. there's also this problem of like because of the fact that Kazakh language has stopped its development in the one of the most important centuries, 20th century, because it stopped developing at that time. We have lots of let's say problems with our academic Kazakh language or professional Kazakh language. We have lots of problems with that because it wasn't used like that back in the day. It was only used when people would talk to each other in like. Бірақ біздің ғалымдарымыз бар ғой Yes, қазақ but академиясында. still there is a big problem in Kazakh academic Kazakh language. Бірақ олар Мәскеуге барып сол жақта ғылыми жұмыстарын қорғаған, Yeah. олар ол кәсіби қазақ тілінде жазбаған, жұмыстарын мүмкін. and that's why we have a big problem, because that at that time to be an academic, you had to like write your works in Russian. 70 жыл бойы біз орысша сөйледік, дұрыс қой. Бізде бұрын орыс тілін білмесен ол ұят болған. Мысалы, біздің ата-бабаларымызға, мысалы, олар орыс тілін білмесе, қалай орыс тілін білмейсің, біз СССР деген елде тұрамыз дегенде. Бірақ мен сұрағым келіп тұр, сен қазір ұлың кішкентай, әлі сөйлемейді. Бірақ сен онымен қай тілде сөйлесе аласың? Қазақша, көбірек қазақша сөйлеуге тырысасың, сонда. Ал ағылшын тілін, мысалы, ол кішкентай кезінен бастап ағылшын тілін білгенін қалайсың ба, мысалы? Yes, I do. Because Какие мульты он смотрит? He watches like, music videos for kids in English. Yeah. Like he watches that. But when we talk to him, we try to use Kazakh. I want him to know English from an early age because of the fact that knowing English is one of the ways to get more information. Like, English, you get more knowledge. That's not an opinion, that's a fact nowadays. Because there's more information in English. That's why I want him to know English. But at the same time, I want his first language, his mother tongue, to be Kazakh. So he would say words in Kazakh, not like I want in Russian, but like берші and stuff like that. Like little stuff, but in Kazakh. Бірақ орысшаны сол даладан үйреніп келеді деп айта салады ғой біздің көбінесе. Yeah, he will. Өйткені орыс тілі қатты бір бізге ол екінші тіл болып саналады. Біріншіден ол жай өмірде қолданылады деген қазір тенденция болып жатыр, негізі. Funny thing is, do you know how I learned Russian? Да, жоқ білмеймін. Откуда, я хотел спросить уже, откуда ты знаешь? In Taras, everybody uses Kazakh, and we don't use much Russian. That's why it would be like maybe in Russian schools they have like they talk to each other and stuff. But mostly in my life, 99% of people I meet were Kazakh language people. I learned Russian actually by watching movies or maybe TV shows or even ads, commercials on TV. I would just remember those freaking commercials. I don't know why. Nobody likes commercials, but apparently I liked it for some reason. Я тоже. Прикинь, вот идет фильм, я играюсь, столько рекламы, я сразу к телеку подбегаю. Когда маленький, это вообще, прикинь. That's how I learned Russian. Жаңағы өте қызық нәрсе айтып жатқан, өйткені қырғыздар, мысалы, Қырғызстанда қазір мультшоулар, мультфильм деп айтсам қазақша бола ма? Нормально. Мультфильмдар қазір қазақша көрсетеді екен, балапан деген телеканалы болды, дұрыс па? Арна, жарайды. можно пробить. I don't know. Does it really? Давно не пробивали просто никому. Fine. Да и, честно, я думаю. Телеарна деген сөз жаттап алады. You ready? Yeah. Okay. Блин, это хорошо, что ты вернулся. 3. Сол. Новые вещи узнал. Айтпақшы. Сол қырғыздар қазір қазақша сөйлейді екен. Сол теледидардың әсері соншалықты олар қырғызша енді ұқсайды ғой қазақ тіліне дегенмен, бірақ қазақша мәнерлеп айтады екен.
жатсың You were listening to music or what? Я в голове один трек прокручивал, киргизский. Единственный трек, который я слышал в жизни. Бакара, знаете же все? Бакара. No. Который... Как это у него песня? Я тебе думаю. Ты всех же играла, не помнишь? I feel like I've heard that one, but... Ну вот, короче, это у него... Он киргиз просто, вот, и у него там такие... Anyway, I know that, you know that guy who's like... слезы текли направо. Да, это тоже старый этот мем. Yeah, that's what I remembered. Менде керісінше менде үйде де орысша сөйлейді көбінесе. Папам Татарстанда оқыған, мамам орыс тілі мұғалімі. Сондықтан, бірақ мен ата әжем қазақша сөйлейтін, бірақ ол кезде кішкентаймын, 5 жасқа дейін қазақша білген шығарым, білдім. Бірақ ата-анамен тұрғандықтан мен көбінесе орысша сөйледім. Мектепте де орысша оқыдым. Бүкіл Ресейде 2 жыл оқыдым, және де әкем сол жақта магистратурасын оқыды. Санкт-Петербург деген қаласында. Сол кезде мүлдем қазақ тілін ұмытып кеткем. Мама мен папам қазақша сөйлегенде қай тілде сөйлесіп жатсыңдар деп таңғалатынмын. Бірақ маған мектеп кезінде қазақша өлеңдер ұнайтын. Мамам тыңдайтын, сосын мен де тыңдадым, маған керісінше қазақ тілін мен өлеңдер арқылы тани бастадым. Сол кезде мамам мына сөз не мағына білдіреді деп сұрайтын. Мама түсіндіретін, мынандай қазақша сөз. Мектепте қазақ тілі бар, бірақ сен қатты оны үйренуге тырыспайсың ғой. Интересно было тебе? Жоқ, ол кезде андай грамматика, лексика, фонетика деген нәрселер үйретеді да енді. Меня прикалывает. Ережелер. Бірақ қазақ тілін былайша сен отырып сөйлеспейсің да, ол андай практика, қайтын практика болған жоқ. Ты где говоришь было тогда? Қай кезде? Ну, когда ты вот... Мектеп кезінде ма? Да, не изучала казахский. Мектеп кезінде мен Қазақстан болдым, бірақ... Нет, имеется в виду в каком городе? Балабақша кезінде мен Ресейде 2 жыл тұрдым. Да, ну, в школе в каком городе была? Қазақстанда? Қай қалада? Учарал. 3 раза спросил. Иә, кешірім түсінбей жатыр сұрақты. Учарал қаласында болдым. О жақта бірақ қазақи көбінесе. Ну вот я тоже хотел сказать об этом, потому что я в Аягузе был, и, соответственно, капец привык. Я такой чуть ли от слова капец не постеснялся. Ну, то есть в Аягузе капец на казахском я привык разговаривать, потому что все на казахском говорили. На русском я вообще не помню, что кто-то там слово даже промолвил. Бірақ мен орыс классында сыныбында. Можно. И как раз камера перезапущена. Класс деп айта береді қазір. Нет. 1, 2, 3, go. Болды, мен сөйлеймін осыны айтып сайын. Не туралы айтып отыр едім? About your experience with Kazakh language. Иә, сол мектепте бізде орыстар көп болды. Біздің сыныпта. Біз орысша сөйлестік көбінесе. Сабақта болсын, үйде болсын, бірақ... Кстати, вот я говорю, в Аягузе, да, мы вообще типа все на казахском разговаривали, но почему-то песни были то ли на английском, то на русском, короче, но казахских песен почти не было, мы тогда не слышали. Хотя при этом мы говорим на казахском. Прикинь, да, такое было? What's funny is that I used to... I know it's a sin of my past, but I used to not like Kazakh language. Not as a language, but like I used to not like Kazakh music. I used to not like Kazakh language as a subject. And there was this little feeling that Kazakh language was boring for me for some reason. I don't know. Maybe it's because of the Kazakh subject. But fortunately, I grew to love my language later. I mean, I used Kazakh language, even though I used it a lot. It's not like I used it just because, I mean, I was using it every day. I continue to use it, but I was more interested in other languages. I mean, it's okay to be more interested in other languages because it's other languages, but it felt like English was like superior for some reason. Oh, да. Yeah, but любитель английского. Yeah, nowadays I hate hate the fact that I used to think that
Ну, видишь, у нас на казахском никакого контента не было. Конечно, английский прям привлекал, английский в твоей жизни вообще новый язык, он вообще хочется узнать, там хочется понять там что-то в мире. А когда на казахском, ну, тем более в нашем детстве, там вообще ничего нету, интернета ничего нету, там вообще контента ноль. И слушать тойские песни тебе надоели, ты ненавидишь уже тойские песни. Тем более из-за того, что мы с тобой музыкой занимались, вообще мы ненавидели. По качеству это просто, ну, ладно, это у собак спросите. Жоқ, қазір қазақша өлеңдер көбісі маған ұнайды. Вот молодежь, ну, как бы, вот, так скажем, вот наше поколение, да, вот, которое делает на казахском, блин, еңлік обожаю, просто, это просто топ. 91, которые пришли, блин, они тоже, вот, несмотря на их внешние там вот эти все вещи, мне было вообще пофиг, я просто слушал их, блин, это было классно. I agree. Неужели, думаю, кто-то качество начинает завозить нам? Орда тобы бастады ғой негізі біздің бала кезімізде. Да, но для меня были не слишком взрослые, знаешь, ты такой еще слишком молодой, как будто для них, а они какие-то там тоже были. Мен сол орда тобын көп өлең тыңдайтын. Like, my love towards Kazakh language actually started when I was like maybe teenager, like maybe 13, 14. And at that time I started like just loving those old Kazakh music from Orda, for example, again, from Байтерек. Do you remember Байтерек? Я же пел. Ең жақсы көретін өлең. Сен деп аталады. Yeah. I used to like look up those songs on the internet and just listen to them and be like, damn, these are good songs actually. Цепляли, да? Yeah, шетелде жүргенде қазақша өлең қана тыңдайсың, басқа өлең қоспайсың да, мүлдем. Иә, шынымен де патриоттық сезім сол кезде оянады. Как человек, который ни разу не был за границей, ну, на языку не считается. Я прям хочу это почувствовать. Ұялы телефонмен сөйлесесің ғой, мамамен, папамен, қазақша тырысасың ғой сөйлеуге. Қасындағы украинка көршім болады, қазақша тырысасың, бір орысша сөздерін қазақша. Мама, не болды, орысша айта берсің? Жоқ, намыс дегенге де танды. So that's I unfortunately didn't feel the same thing because I never was көп уақыт. Yeah, I've never been for like a visitor for a long time. First of all, and secondly, even like for example in Germany, I wasn't there just to like, you know, have some fun and stuff. I had some work to do. I didn't have time for like, I don't know, even just listening to music and like thinking about. Ничего не успел, да? Yeah, like I was just working and having some хоть классные фотки busy снял, time. Да? Подписывайтесь на его Инстаграм, там увидите. Yeah, the photos were pretty great. I had some. Он еще и на телефон это снял просто. Красиво. I had a great walk one day, and that's when I took all those photos. And even then, I don't think I was listening to music. I was just taking photos. So yeah, about the fact that like Kazakh language is like something I nowadays I really appreciate, and I want it to get better because I think it has some problems. Let's be realistic. It has lots of problems because of the fact it didn't develop during the time when every other language was properly developing. Это огромно, целый век это как. Yeah, that's a lot of time. And it was not just a random century from any time. It was the century. Да, который прям скачок в технологии, да, прям revolutionary супер, century. And it's exact the time when our language stopped developing, and that's introducing problems nowadays. I think that's why people don't understand works written in Kazakh. Өйткені қазір жаңа сөздерді қоса бастады. Білесіңдер ма, мысалы, қылтима деген сөздер. Қылтима деген. Это новый? Жоқ, мен үшін I think it's balcony, right? Да. Жарайды, қандай жаңа сөздер қосты қазақ тіліне? Жаңа ғаламтор, иә? Ну, ғаламтор это вообще как-то, блин, если честно, вот слово ғаламтор меня как-то вообще выбешивает. Это весь мир называет интернет, и у нас ғаламтор. И еще ғаламтор это не означает интернет, это означает World Wide Web, да, вот 3W, которые. That's the problem with our language is the fact that because of the long disappearance of, let's say, development, we started rapidly adding words just to compensate for that stop. That's the problem. I think that's the actual problem, and we have to give it time to properly develop, to properly like introduce words. Вот ты как клавиатуру называешь?
in Russian. А ты как клавиатуру называешь? Ешқалай да атамаймын. A thing with buttons. Ну, кто-нибудь использует перне тахта из вас? Вот? Жоқ, білмеппін перне тақта екенін. Перне тахта я просто в 3 классе в информатике выучил, все, а после этого, типа, все, ни разу нигде не использовал. I think, for example, in the case of перне тахта, Да. I think it's a great word, and it would be amazing if we started using it, because it's not derived it's not just a translation of Russian. I mean, it's a translation of English, but still, it's a lot better than like the word клавиатура in Russian. Да. It was really hard for me to pronounce when I was young. Yes, I used to just say клавиши, because it was really hard for me to say клавиатура. Согласен. And it would be a lot better if I just started using перне тахта. Yeah, it's because of my now it's because of my English mixed in. Because of if I started using перне тахта, it would be a lot much easier and better for me. But in the case of Ғаламтор, yes, I think it's a bit of a stretch. You could just say internet, why not? Да, я в прошлом выпуске получил из-за этого шок. В прошлом говорю. Да, в прошлом получается. Я забыл, да. На выпуске, посвященном 8 марта, да, я получил за это слово. Хотя интернет в основном, я думаю, это слово, которое считается как термин, и мы можем его использовать на любом языке просто. Terminology thing. But like перне тахта, keyboard is an object, it's not a terminology Я прикалываюсь, thing. что турки компьютер перевели как Бельгисая. That's genius. That's actually genius, I think. Ол не мағына білдіреді сонда түрік тілінен? Компьютер, типа, как разделить слово, типа, морфологически? Knowledge counter, like something like that. Қызық екен, білге. Ну, компьютер же, типа, как это, машина, высчитывающая машина? Yes. Вот прям такой перевод сделали, получается. Қызық. Блин, прикалываясь, калькулятором читали джалькулятор. Везде, у них же C считается как J, и везде угораешь, джалькулятор просто. Джалькулятор. Сол түрік тіліндегі алфавитті қазақ тіліне енгіземіз деп естідім, дұрыс? Я с обеими руками за, на самом деле, потому что это очень удобно. Это как будто вот они столько лет как будто это разрабатывали, и вот пришли к этому, и наши начинают опять что-то придумывать, хотя можно просто его взять и добавить. Все. Больше ничего не надо. Өйткені қазіргі таңда әлі де бір алфавит тағайындаған жоқпыз, иә, біз әлі. Ну, есть. No, there is actually. Последний уже более-менее адекватный, на самом деле. Түсінбедім әлі, қайсы үстіндегісімен ба, түртіше әлі астындағы ма, S мысалы, әрі ба, қалай? S это просто обычная S, на английском, латинская S. Үстіндегісімен. Нет. Ш ше мысалы. Нижняя там змеечка. SH. SH болады. Нет, Ш это со змеечкой, брат. No, currently in Kazakh we Kazakh Latin alphabet uses SH right now. Завязывай, брат. Последний самый посмотри. Really? Да. I thought it was SH. Вот эти веса, вот это реально вот бесило реально. Y считалось как У. Это вообще был бред. That was stupid. Вот много таких итераций мы прошли. Посмотри сейчас, я могу ошибаться, но по-моему, я когда последний раз использовал, там ше, прям ше было уже. Тем более, когда я Qarysshyn писал, тоже перед этого с русского делал на латинский. Тогда ше было как S. Ну, ше вот с точкой, это со змеечкой. У нас Y. Y это ну то есть как мы раньше употребляли, когда русские писали латиницей, там же тоже мы писали как Y. Вот то же самое, привычное для нас, для нашего поколения, тем более, да. А у нас будет без точки, то есть ну где без точки, да. А если с точкой, это И. No, actually it's as I said, it's айттым ғой ол әлі соңғы SH. тағайындаған жоқпыз әлі, өйткені ол қаншама өзгерістер. Это какого года? I think it's the last one. Вы пока поговорите, я еще загуглю. Жоқ, бұрын араб әріптерін қолданатын. Мүлдем басқа, иә? Yeah, we used to сол жаңа Қытайдан келген қазақтарда, олар да әлі күнге дейін қолданады ғой, сол араб тілдегі. Yeah, that was pretty much the time they went there, and now they are coming back with the same alphabet they left with, and they're maybe shocked right now that we used entirely different thing. Маған қызық, білмеймін, сол маған қиын болушы еді деп ойлаймын. Actually, it's funny thing is, да, брат, it's really перевели easy. С 21 года сделали вот это ше как ше, вот смотри.
вот этот конвертер, который официальный, он делает по последнему 21 года закону, 28 января правки. А то, что на Егове у тебя стоял, там 20-й год написано было, апрель 20-го, да. Oh shit. Наконец-то. Wait. Let me... Как этот Джон Бернтал, да? Okay, I'm ready. Go. Включен же, да? Yes. No, again. Нет. Oh shit. Қай тілде айтып қойды? Мен. I said yes in Он Russian. сказал да. Он сказал да? Иә. Сол бүкіл тақырыптың бәрін айтып шыққан сияқтымыз, иә? Қалай ойлайсың? Ну вот, смотрите. Actually, we wanted to talk about what's the easier way to learn language, but I think it's like... Ну давай, ладно, давай, как раз вот в конце мы сделаем. Последний поставим, сделаем. I have only one answer to that. Just practice, dude. Иә. Really? Нет, ну, Келісемін. одно слово понятно. There's no easier way than just to practice, even if you don't learn the theory. I mean, with the theory, of course, it's Грамматика. faster. But even if you don't know the theoretic part, Ну да, дети же не изучают грамматику, да, с детства. Они же просто на ходу, как на использование, и потом уже в школе начинают... Естігенін айтады, иә, олар? Да, көбінесе, потом в школе иә. уже грамматику the изучают. и, в fastest принципе, way да. for me to learn English, for example, was just to watch YouTube. С субтитрами. Or movies. Вот просто смотрите с субтитрами, и это вот так помогает. Yeah. Слух прокачиваете, сразу читаете. Я что, в наушнике был целый выпуск, что? Yes, you Ладно. were. Я тут думаю, что вас плохо слышно? Я уже привык к этому. So it's the best way to learn a language is Иә, just ол to түсіне солай. watch, to speak, to read in the language you desire to learn. That's, I think, there's no better way. All of those. Качайте Дуолинго, да. Нет, Дуолинго вообще вы на следующий день удалите вообще. Позабьете на него, это вообще не надо. Просто для вас же должно быть интересно. Я понимаю, Дуолинго это наскучает сразу на следующий день. Просто идете, заходите на YouTube, смотрите контент с субтитрами. Интересно для вас Қарысшyn контент. подкастын қарайсыңдар. If you know literally nothing, then it's better for you to at least learn some basic stuff first. Because if you, for example, about Japanese, I know literally nothing about Japanese. But if I just start watching Japanese, it won't help. Просто поугарать. That's why you need at least some basic level stuff, and then you'll build upon it, and it's gonna get easier a lot. Да. Ну и да. Как Айлум сказал, наш подкаст смотрите. Мы постараемся хоть как-то прокачать ваш язык, хоть на интересном. That's the main point of our podcast. Just Да, to- практикуясь сами, помогаем вам тоже, наверное, как-нибудь. Ну, если помогаем, это будет плюс для нас. Солай. That's it. Қолым ауырып кетті ғой, блин, ол. Просто, да, из-за Халал. того, что он там был. Да, просто Yeah. тұрған үшін. А я руки поменял. Давай. Қанша қалдың? Ой, устаған, брат. Такие руки кейсят. Рассрочка бар ма? Блин, прикольно то, что в наушниках сидел. Вы вообще не замечал, что ли? Мен әсеттен сұрады ғой, өлең тыңдап жатсың ба, сен наушникпен иә дегендей сияқты болды, я думаю. Мен Вот сол про үшін чё өлең было. тыңдап жатсың ба деп сұрадым, потому что Иә, бүйтіп отқаннан кейін. Наушникпен тұрды ғой, иә? Прикольно. Я думал, ты там слушаешь что-то и вот так сидишь. Нет, что-то. iPhone вон же стоит. Снимает нас. Я, Да, ты типа, же может, снимаешь ты там нас? к чему-то другому подключил, типа, не знаю, может. iPhone нам любой басқа нәрсеге қосуға болады, если что, AirPods, если ты не знал. На будущее. Спасибо, брат. Хорошо, что ты вернулся. Я много чего знаю от тебя.